Joo, mennään tsekkaan nää Samnoden muistot ensin. One of your father's memories is available. Let's go. Let's see it. This memory is from when your parents returned to Earth after your mother was diagnosed with her disease. It's simple. We take Sam. Who? I named the AI, Simulated Adaptive Matrix. Sam. We use your research and interface Sam with an implant. My work on biotic implants was yielding results, but this... I don't know. What did the doctor say? Alec, What did he say? it's getting worse. There's your answer. This will work. Sam can fix you. Alec, I'm not some war you have to win. You're not an N7 anymore. That doesn't mean we... They kicked you out of the Alliance for this. We're talking about your life. Alec, did you ever consider that maybe it's my time to go? I'm human. We die. It happens. Ellen, please. Losing you is not an option. The kids aren't gonna lose their mother. God knows they never had a father. Then give them one. They just asked for a refund. So can this Sam talk yet? Hello, Ellen. Why did the tree go to the dentist? To get a root canal. Humor algorithms. I can't seem to get the hang of it. Or maybe it's the guy teaching them? That felt so real. Mom was right there, alive. It was the first time I met Ellen. My education on human mortality began that day. Your mother seemed prepared to die. Hetkinen, oliko toi nyt ensimmäinen kerta, kun tuossa suoraan sanottiin, että Alec teki ton Samin sitä varten, että se olisi saanut sen vaimonsa pelastettua. Koska mä en nyt jotenkin niinku oikeasti muistanut tota. Mom was practical. Living in denial wasn't going to solve anything. Yet Alec didn't see it that way. He persisted. Logic goes out the window when your wife is dying. I'm beginning to understand where your father's resolve came from. Private audio logs are now available in your father's quarters. Your progress as Pathfinder has unlocked an additional memory. Let's go. Me ollaan aika hyvin kyllä näitä saatu, vaikka ei me nyt olla mitenkään silleen niin kuin oikeasti kerätty. Mutta tää on kyllä ehdottomasti semmonen, että mä kyllä haluan nää tähän pelailuun nää kaikki, koska nää on mun mielestä tosi mielenkiintoisia ja tosi tavallaan aika tärkeitäkin kyllä oikeasti tän pelin tarinan kannalta. Let's see it. This memory is of a family gathering on Earth. Finally, the Ryder clan in one room. It feels like it's been years since we were together. Or more. Well, I'll take whatever I can get. I've missed you too. Hei, se on How are you meitsi. feeling, Mom? No, we're not doing that. There's only one rule for this visit. No talking about me. I'm fine. And when I'm not, the pills help. Deal? Okay. Good. Let's talk about something else. Alec? Really? Well, you're both looking taller. Yeah, Dad, that does tend to happen. Right, I know. So, I heard the Alliance has a new Mako in the works. Yeah, word is they can airdrop this one from a ship. I know. They're saying we might get one on our next expedition. You still poking around the Attican Traverse? It's amazing. We think we might have found a Prothean site. No artifacts yet, but we're still digging. I remember the day they found the first ruins on Mars. Changed my life. We knew for sure that aliens were real. We just had to go find them. Yes, every day I wake up, I'm looking at a Mass Effect relay, and I keep thinking, what's on the other side? Don't lose that. The minute you stop wondering what's beyond the mountain, you die a little No inside. chance of that. It's in our blood. You infected us. What was it like, Dad? When you went through that first relay? Don't believe the stories. The Charon relay scared the shit out of us, Admiral Grissom included. Why don't we go have this dinner your mom's been slaving over all day? I'll tell you all about it.
I remember that. Mom complained the Ryder clan was never in the same room at the same time. Odd, considering you were family. People get busy. Scott and I were trying to start our lives. A course that seems to have been influenced by your father. Yeah, good or bad, your parents were buff on you. A form of symbiosis. Sure, I suppose. Though not always beneficial. It gave rise to you. Jury's still out on that. Nevertheless, the emotional bonds among family became clear to me that day. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. Okei. Okay. That's all for now. Pari oltiin saanut avattua. Mä en tiedä oikein, että niinku mikä siinä on se niinku... Musta tuntuu, että aikaisemmin se on tyyliin sanonut jokaisen jälkeen, että nyt tuli uusia noita muistoja. Mutta tavallaan olisi kyllä ihan mielenkiintoista, siis jostain nyt varmasti netistä joku on tehnyt sellaisen oikein niinku detailed tavallaan jotenkin aikajanan Mass Effectistä, koska just tavallaan siitä tuli ihan mielenkiintoista kommenttia silloin viimeksi, että tai viime muistosta, missä oli se Alekki kävi selittämässä Citadelin tyypeille, ja siellä oli vähän semmonen avustaja tällä Citadelin tyypillä, joka ehkä vähän vaikutti Udinalta, ja olisi ehkä voinut ulkonäöllisestikin olla vähän nuoren Udinan näköinen, niin siitä tuli ihan mielenkiintoinen teoria, että voisiko se olla nuori Udina. Mutta en tosiaan tiedä itse. Jotenkin aina välillä tuntuu, että kyllä mä jotenkin tavallaan luotan, että kyllä tää aikajana varmaan on ihan niin kuin coherent, mutta välillä jotenkin tuntuu, että just toi Alekkikin, niin kuin, että se on oikeasti ollut sieltä, niin kuin, kun ne Marsista on löydetty ne jutut, ja sitten se on ollut niin kuin First Contact Warissa ja kaikissa mukaan, ja sitten se tavallaan tänne astikin kerkes mukaan. Niin jotenkin aina välillä tuntuu, että osuuko nämä aikajanat ihan kohilleen, mutta kai ne varmaan osuu. Sitten saa kans laittaa kommentteja, jos linkata, jos tietää jonkun sivuston, missä se olisi jotenkin kivasti, hienosti laiteltu. Voisi olla ihan mielenkiintoista tsekata. Mut joo, katsellaan nää läpi. Sam Development. Okei, tää on niin joku omansa. Niin, koska siis nää on encrypted vielä. Aivan joo. Shadow Broker Deal. Ryder, Pelataan says you're looking for me. It's not every day an XN7 looks for the Shadow Broker. Anything can be had, provided you can pay. Especially when the tech involves artificial intelligence. The Council will have specters all over my ass if they catch wind of this. Translation, I'll get you the code you want, but the price just doubled. If you try to renege, I've got people. People with guns. Okei. Shadow Brokerin kanssa tehty deal. Mikä koodi? As a Quarian and historian, how do you view your people's reaction to the Geth? Well, we banned artificial intelligence, which was understandable, but that was taking a hammer to a rather delicate nail. Which was what? The very thing that sparked the revolt. The first Geth who asked us, Creator, does this unit have a soul? But how could it have a soul? Geth had no meaningful perceptions of the world or diversity of experiences we take for granted. Worse, the Geth saw us as the Creator. The revolt was inevitable. We were their superiors, and they resented it. Joo, eli Geth-juttuja vähän tutkittu, mikä on tietysti ihan loogista, kun AIta kehitetään. Give me that, Alec. We've heard enough of you talking. Right. So, here's the irony. My research on biotic implants and ESO caused this stupid disease. But maybe it'll save me, too. No maybe about it. Hey, this is my secret log. Anyway, the right type of implant, joined with the right type of AI, could actually bolster human physiology. Even as the disease is trying to kill me, the implant and Sam are counteracting it, keeping things balanced. Result? I get to hang around a little longer. Maybe collect on all those anniversary dinners this guy owes me. Tuossa se vaikutti sitä kumminkin positiiviselta tuosta Samin yhteydestä, että oliko toi sitten vähän niin kuin eri aikaa, mikä se oli ehkä vähän sitä vastaan ja vähän niin kuin valmis ehkä jopa niin kuin kuolemaan. Joo. Oliko tossa joku? Ei, se oli vaan toi valo. Mä nyt mietin sitä baarijuttua.
kun se nyt selkeästi niinku näytti. Niin se olisi niinku tossa. Okei. Hops. Hetkinen, eikö Hops on niinku humalaa? Jaha, täällä taas joku Donitse vetää omia aikoja. Joo, kun mä muistelen, että siis tossa Stardew välissä pystyy Hopsia kasvattamaan. Okei, sit meillä olisi vielä Operations. Joo, kyllä se nyt vähän näyttää siltä niin kuin mä vähän veikkasinkin, että me ei tosiaan sinne aijalle kyllä keritä, mutta saadaan nyt ainakin nämä Nexus-jutut varmasti ihan hyvin tehtyä. Se on pääasia. Pääasia. Kuka on Lana? Pathfinder, maybe you can clear this up. How can I help? My friend Jory was on Eos the first go-round, barely survived. Now they want him to go back. They're saying the conditions are improved, that it's safe now, is it? Ja tämä itse asiassa vasta nyt niinku tajusin, että tässä pystyy tosiaan hiirellä tätä kuvakulmaa liikuttamaan, mikä on itse asiassa kiva, että niinku yllättävän iso, no periaatteessa niinku 180 astetta pystyy liikuttamaan. No siis, on se nyt tavallaan vaarallista, jos sinne ketteäkin on tullut lisää. We'll be dealing with threats on Eos for a while. If you're still recovering from your experiences, best stay on Nexus. You see, Lana? I told you. Thank you, Pathfinder. I'll do that. Joo, ei mitään, ei mitään. A broken arm doesn't lie. Joo, jotain vankia se. Kuka on Mariette? Hirveästi kaikkia tällaisia randomeita, mitä kelle voi juttua. Niin, tää on tän vaimo tän. I'm glad you did the right thing, Ryder. Joo. Make sure you control yourself better in the future, Nilkin. What? What does she mean by that, love? I'll tell you later. Let's just get home. Okei, tätä ei mun mielestä kyllä ollut silloin heti jälkikäteen. Tääkin on vähän ehkä jännä, että tässä nyt on oikeasti mennyt pitkä pätkä sen jälkeen, että nyt ne vähän niinku hengailee ihan kuin se olisi just tosta päässyt, mutta ihan kiva, että nämä kumminkin oli tässä. Sitä mä jäin ehkä vähän kaipailemaan silloin heti sen tehtävän jälkeen, mutta joo, se ilmeisesti jotenkin on triggeröitynyt. Mikäs juttu tää on? Niin, tää nyt oli tää Nexuksen Movie Library juttu. Joo, okei. Sitä ei tarvinnut ostaa, se piti vaan käydä lataa. Teillä ei varmaan ole mitään, vai kuka sä oot? Kun mä luin, että sä oot yksi niistä scientisteista, vai onko se joku muu? I met another journalist, Carrie Tavessa. Yeah, we're running Carrie's series, Path of a Hero. Good stuff. I'm mostly on my own, so pretty much anyone who brings me news is welcome. Content is king, and her content is really touching a nerve. Mun motto on kans Content is King, sen takia mä teen näin loistavaa kontsaa, kuten tää Mass Effect Andromeda pelailu. Laittakaa kommenttia ja tykkäystä, jos olette samaa mieltä. Sidi, pystyykö Sidi? Tähän tää Vetran pikkusisko. You're the human Pathfinder. I'm Sid, Vetra's sister. Vetra's told me all about you. Well, not all about you, but the important bits. I should probably get back to work. It was real nice meeting you, though. What work do you do here? Oh, I just monitor comms from colonists. Progress updates, hazards encountered. Note it down, pass on a report to Sean at the end of the day. Important job. I know. It's nice to hand in a report and have someone say I helped. I'll let you get back to work. Joo. Niin tää on nyt vissiin niihin protestoijiin liittyen, eikö? So that's what the Kett are up to, transforming people into willing slaves. Now we know why they take so many prisoners. Well, they're sure as hell not taking any more. I need to talk to you about stasis revival and those protesters in hydroponics. I see. Maybe I should get the others for this. Protesters have seized hydroponics? They want their families out of stasis. The outpost on Eos disrupted the schedule. Tästä tuli niinku kunnon They're scattered across miittinki colony yhtäkkiä. blocks. Dozens of people. The protesters want this fixed today. The realities of our position are... We can't wake those families. We don't have the resources, and there's nowhere to put them. We only just got on our feet. Plus it messes up the schedule again.
What do you suggest? Leave the families in stasis where it's safe and get those protesters out of hydroponics. They seem sympathetic, but so did the exiles. We can't risk another revolt. Survival is more important than family reunions. Do you think these protests could turn violent? We're all pioneers. Even civilians are tough enough to start something. And interfering in hydroponics threatens our oxygen supply. They know that. What would you do with the protesters? I'd send in a squad and march them out. At gunpoint if we must. If they resist, a few might land in medbay, but it's better than losing hydroponics. Or the Nexus. Kyllä me nyt ehkä mennään tällä linjalla. We have to look at the bigger picture. Get them out of there. Kandros? I'll send in a team, but it might go smoother if Ryder's there. A good idea. Sometimes we have to give bad news. That's a Pathfinder's duty too. Aha. Laittakaa mulle se paskanakki. No ei se auta. Kai me mennään sitten sen kautta sitten veksi. Älä mene Welcome back, Sarah Ryder. As personnel transfer to EOS, be sure every colonist please select a topic. Joo. Ja tämähän nyt ei taaskaan johtunut siitä, että mä yritin juosta E-näppäimellä. Missäköhän vaiheessa niin oikeesti oppii niin tosta pois? What is it? You're out there, facing the cat. We hear only rumors making them out to be monsters. Maybe they just don't understand us. Do you think peace could ever be possible? Mä en oikein usko. The cat seems set in their ways. So it would be up to us to change? If they have their way, they'll change us into them. That's what they do. Oh, I see. We must continue the fight then. Thank you for your time. Okei, eli onko tää nyt siis ihan niinku tästä yleistä tietoa nyt, että mitä ketit tekee? Ja mä niinku ymmärsin, että Kantros siitä tietää, mutta ilmeisesti. I'm worried about this place if the cat find you. Then we defend the station. It's all we can do here. You just keep the Pathfinder safe and the cat busy. And be careful out there. I only have one of you. You sure look thoughtful. Just thinking about the first time Cash got her hands on a toolkit. Care to share? I have a feeling this one will be interesting. You don't have to ask me twice. Let's see, the first time, yeah, it was our power generator. She took it apart. With the blunt side. Wouldn't that cause shorts or something? She liked the fireworks. You can imagine what it was like when she figured out that cracking open bigger things made even bigger sparks. Mä en tiedä, mitä sä rokkaitais. Tuli itse asiassa niinku hauska, pakko sanoa, kun tässä on tosiaan nyt Breaking Bad katsottu kumppanin kanssa, ja nyt tosiaan Saulia otettu niin sanotusti kiinni, kun siellä vikakaus menee loppua kohden, ja jotenkin tuli tuossa mieleen jossain kohtaa tässä viime viikolla, kun katseltiin Saulia, että siis itse asiassa niin kun, Saulin kautta Breaking Badin Maikki Ermentrautti on itse asiassa mun mielestä aika hyvin samankaltainen hahmo, mitä Träkki. Tämmönen vanha karpaasi, joka on monissa liemissä keitetty, mutta jolla on niinku tosi iso soft spotti tavallaan niinku omiin nuorempiin sukulaisiin, mutta kumminkin vähän semmonen, niinku, mikä Träkissä nyt ei ehkä vielä tässä kohtaa tullut niin vahvasti esille, mutta ehkä vähän sellainen niinku piittaamattomuus omaa terveyttä kohtaan. Niin jotenkin sitä katsoessa tuli mieleen, että hei, että nehän on oikeasti aika samantyyppisiä hahmoja. All right, divert some power from the lower decks. What about the reports Spender wants? Ignore them. He can't complain to number 8 about what he doesn't know. Hey, Bob. Sorry. Good job on the outpost. Mä vähän keskeytyin. Maybe Addison will lighten up. What do you mean? She's been pretty upset about not having an initiative outpost established yet. Understandable, if you ask me. I'm just glad she's got work to focus on now. Tää on tosi jännä, koska tää on tosi paljon sellaisia, niinku, jotka tuntuu, että jotka olisi pitänyt olla niinku, aikaisemmin jo dialogia. Ja kun mun mielestä me ollaan kyllä kumminkin täällä kierretty, et eikö se ole sit jotenkin niinku, triggeröinyt sitten niitä juttuja. Vähän outo. Joo, no jutellaan Addisonilla, mutta periaatteessa meidän ei tarvi varmaan tämän AVP-jutun kanssa tehdä, kun se löytyy myös tuolta Tempestistä.
How are we doing on the viability front? Struggling. Need I remind you that viability isn't abstract? It's lives, our foothold. Get out there, Ryder. Pathfind. We're dying. Yes, I will pathfind. I have info on a specific sleeper I'd like brought out of cryo. I want to avoid that entirely. For reasons. Reasons. That's it? Look, you're the Pathfinder. If you've a request for your extended team, that's a request you can make. Access the sleeper records through Brekker's console. It's none of my business. Until you make it a problem for me. Understood? Mikään tehtävää toi liittyy. Mä muistan. Hello Mä again, kyllä muistan, että Pathfinder. meidän piti joku herättää, mutta... I've been digging, and there are serious concerns about Spender. And this relates to your job as Pathfinder how? It relates to your job. 3, 4, 5... Right. I've had a year and a half of doing everything with nothing. 1,000 people riding me. Spender, shit as he is, helps. So, Pathfinder, if you've accusations to make, be certain. I'll drop trouble like a hot rock, but I can't lose people over suspicions. We don't have the people left. How has the Nexus reacted to the foothold I've established? We send them where you signal, because that's where the need is. There's no time for preference. Director Ad. Pathfinder. Joo, Addisoni on vähän raskas tyyppi kyllä. Mut niin, pystynkö mä siis sulle nyt juttelemaan? Good afternoon, Pathfinder. Or morning. I can keep time according to any of the worlds we've detected. Director Addison finds it annoying. Okei, ei tää kyllä niinku pysty tekemään kyllä mitään. Joo, ja täällä me ei nyt pysty tekemään mitään. Selvä juttu. Kerillekö me taas pystytään juttelemaan? Noniin, Keri. Wow! Mitä sä teet, Keri? Onks kunnossa? Hi. The documentary's going great. Your comments really got people talking. By the way, Tan called us in for a talk about staying on message. Is everything okay? Oh, fine. And much less interesting than what you've been up to. Building a military outpost so early has been pretty controversial. Kandros approves, but others say it paints the initiative as a conqueror. Every step we've taken in Andromeda has been dangerous. The initiative needs to defend itself. Very candid. But maybe people need to hear it. Facing those risks must be stressful. How do you relax between missions? I hit the bar hard. I read up on the amazing things we've seen, and the Tempest has some incredible views of the cluster. This is history too, these little moments between. Shots of this remnant tech, some narration, that completes an episode. Thanks for stopping. Se oli helppoa ja nopeeta. Okei, onkohan Tänillä vielä jotain? Sitten me ollaan vissiin aika lailla käyty kaikki, niin... Guess this is your place now. Everything we achieve will be seen here. Well, old man, we're getting there. Niin, sitten ollaan aika lailla kaikki käyty, niin voidaan lähteä pois. Mutta tosiaan pitää käydä vielä sit niiden protestoijien luona. Congratulations are in order. Peaceful contact with the Angara. It's everything the initiative stands for. From what I've seen, we could spend years learning about their culture. I'm sure you have pleased our scientists to no end. This was a rare occurrence in the Milky Way. I hope rescuing the Mosha leads to stronger ties between our people. Did you have some other business? Okei, tän oli niinku ainoa, joka kommentoi noita Angara-juttuja, että kaikki muut on nyt vaan kommentoinut sitä erittäin kaukaista asiaa, että me laitettiin Iosiin se tietyn tyyppinen outposti. Vähän outo kyllä tosiaan. Mä en tiedä, onko toi nyt ihan niinku bugi vai onko se vaan sitten vähän oudosti rakennettu. Mutta joo. Eipä me nyt tietysti täällä kyllä montaa kertaa olla käyty, että siinä mielessä, mutta toisaalta en mä nyt täällä kyllä ihan koko aikaakaan halua rampata. Joo, Jokkinpeihin ja protesti nurin ja sit voidaan lähteä Vex pois. Sitten varmaan kyllä lopetellaan myös. Just stand down, ma'am. Or you'll shoot me. Good luck explaining that to my grandchildren. What happened?
She was about to disconnect the water hoses. Aha! They're saying the leaders won't wake our families. Well, this is how far we're willing to go. Nyt step down. If you resort to violence, so will the leadership. And they have the militia. We're not the enemy. Why is it so hard to push a button and help Mom? Take it easy, kid. The Pathfinder's got a point. I'll go off station if I have to. I'll find anyone who'll actually do something. If you want to leave over this, we can't stop you. Damn right you can't. Reese, he's no older than my grandkids. Is this who we are now? No, I can't. We'll wait. When our families hear about this... They'll probably agree with the Pathfinder. You're done here. Come on. No ja sieltä tulee vaan ability level upia luikahtaa. Let's go. Mikä kysymysmerkki meillä tuolla on vielä mukaan? Niin, se oli tuo Vortex, joo. En mä ehkä sitä nyt jaksa tehdä enää. Level 15 on ihan kiva. Mut joo, mä veikkaan, että mä tein ton ekalla pelikerralla kyllä just toisinpäin. Että tavallaanhan toi nyt on tietysti vähän semmonen... Niin. Kyllä mä jotenkin tietyllä tavalla joka tapauksessa on ehkä vähän sitä mieltä, että et sä nyt voi vaan se, että ne, jotka pitää kovinta meteliä ja haluaa niin kun läheisensä pois, niin he sitten tavallaan saa siitä palkinnon. Kyllä mä sen tavallaan tietysti ymmärrän, että en mä tiedä, onko tommonen niin kun mahdollisesti jopa niin kun väkivaltaan menevä protestin hajottaminenkaan hyvä juttu, että, mutta joo, tähän meidän hahmoon kyllä sopi kun nenäpäähän tää ratkaisu. Joo. Taas. Voi perse. Keretäänkö me vielä... No, käydään vielä Jaalille sitten juttelemaan. Missä se nyt menee? Tähän on taas kaikki liikkunut. Your dad was Turian? That explains so much. What's that supposed to mean? Here we go. You know, how uptight you are. I am not uptight. Not even 300 years old and fussing at us like a matriarch. I'm a doctor. Fussing's part of the job. Niin. Okei, jos Jaali on täällä, niin sitten me voidaan keskustella. So, you've gained Ephra's trust. No easy feat. Yeah, but at a price. You mean the Rokar? Don't take it personally. They hate all aliens. Ephra made it seem like you had experience with them. I know their leader, Aksul. We studied together under the Moshai. But unlike me, he was a good student. The best, actually. Then he knows about Remnant? He did. It's a long story. Give me the short version. Aksul was captured by the Ket. He spent a year in a forced labor camp before he managed to escape. That's why he hates aliens. Yes. He suffered greatly. When Aksul returned, he no longer cared about the Remnant, or anything, except destroying the Ket. Why not join the Resistance? Aksul's not the type to follow orders. And I think he was bitter we weren't able to rescue him. So he formed the Rokar. We didn't give them much thought. But since your people arrived, his cause has grown. More of a reason to set things straight before they get out of hand. I don't think Aksul will listen to you. He'll make you want to kill him. I have to try. If Helios is to be your home, I guess you'll have to deal with the Rokar one way or another. There's a recluse on Havarul who escaped with Aksul from the Ket. Her name is Thordir. She might know how to contact him. I'll send you the nav point. Okei.
Saatiin Havarille lisää juttu. Toi on tietysti vähän ehkä semmonen, että just, että missä kohtaa sitten mennään mihinkin planeetalle takaisin. I can try talking to him for you. That's kind, Subi, but I don't think it will help. Mut joo, tapetellaan tällä kertaa tähän. Kiitoksia kaikille seurasta. Minä olin Tikru 2 ja tässä oli tosiaan Mass Effect Andromedaa. Jälleen kerran saatiin Tempesti-kierros vedettyä loppuun ja Nexuksella vedettyä kierros. Ja siihenhän se taas 1,5 tuntia luikahti, ettei sinne ajalle keritty. Niin kuin mä vähän arvelinkin, vaikka ajattelin, että voisi olla mahdollista keritä. Mutta ajalle mennään tosiaan seuraavan kerran. Ja katsotaan vähän, miten siellä lähtee homma etenemään ja peli avautumaan. Ja tosiaan, niin kuin just tuossa äsken sanoin, niin pitää vähän miettiä tosiaan, että missä kohtaa me sitten mennään tavallaan, koska tässäkin nyt esim. Jos me nyt Havarilla oltaisiin käyty, niin esim. Äskeistä tehtävää ei oltaisi saatu. Että tavallaan tietysti mä en tiedä, että olisiko tässä jopa niinku fiksua mahdollisimman pitkään roikottaa noita toisia käyntikertoja. Mutta varmasti kyllä IOSille mennään, jos mennään, tai siis niin kuin, että jos mennään johonkin näistä aikaisemmista planeetoista. Mutta tosiaan katsotaan nyt vähän, että mitä ensi kerralla, kun mä en tosiaankaan tarkasti kyllä muista, että miten pääjuoni etenee, tai mitä esim. Noiden seuraavien aijakuvioiden jälkeen tapahtuu. Siinä mielessä nyt ei voi ehkä sellaisia selviä säveleitä ensi kerralla laittaa, mutta joo, eiköhän me tätä eteenpäin tässä koiteta tykitellä, ja tosiaan vähän niin kuin sillä suunnitelmalla, mitä mä tällä kerralla vähän niin kuin puhuin, että käydään toisella tai niin kuin kaikilla planeetoilla toisen kerran sitten pyörähtelemässä, ja koitetaan tehdä mahdollisimman paljon juttuja, ja sitten ehkä striimeissä sitten kaikki ylijäävät tilpehööri-jutut. Mut joo, ei muuta, pistäkää taas tykkäystä tulemaan ja kommenttia tulemaan, niin tiedät, että olette siellä linjoilla huudeilla, ja tästä tosiaan jatketaan sitten ensi kerralla pilailua eteenpäin. Mut joo, ei sitä muuta, meikänsä puolesta oikein hyvät jutut kaikille, ja näkyllään seuraavien videoiden parissa. Ei muuta, se on morjens!